candidate waffe ow'ebikedia Comrade Asio yawambiddwa paka kati tumanjali omwami we tamanjali family ye temanjeri naye kino kyaddiridde candidate gwe twasooka okuleeta okuvuganya Anita Amongo gwe bayita Alupo ne bamujja ku register mu bumenyi bw'amateeka ne candidate abalala abali bavuganya Anita Amongo nabo ne babalemesa nga Anita Amongo ayagala abeere unopposed ne tulemerako ne tuleeta candidate omulala gwe bayita Asio bamaze ebbanga nga bamutiisatiisa batiisatiisiza family ye ne bazadde be babadde nga bamugoberera era ku lunaku olwa nomination yawambiddwa. Kino nno kyaddiridde amagye okwebulungulula we bawandiisiza abantu era Anita Amongo lwamaze okumuwandiisa ne bagamba computers zifudde. After nominating Anita Amongo, they said the computers were dead. They could not nominate anybody else. So ne Anita Amongo era nga bwe yabadde agezaako okulaba nti avaayo nga tewali amuvuganyiza ngali unopposed. Kakati Alupo yawambiddwa ng'agenda okwewandiisa na buli kati tetumanjali family ye temanjali naye ng'era bino byonna bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka nga bikolebwa Anita Amongo mu butaswala nga yagala kakasa nti tewali amwesimbako. Kino tekyabadde Bukedea yokka naye ne bbawa Anita Amongo Magogo era naye ya making sure nti candidate wa NUP amuvuganya bamugalira ebweru. Mwalabye obutambi ku social media ng'omwami akayana ebweru nga bamugalidde ebweru kwegamba Anita Amongo yefudde Katonda nti ye tebamuvuganya ne bbawe tebamuvuganya. Kino kigendedde ddala ne ku deputy weetayibwa naye candidate waffe bamugalidde ebweru n'atanominatinga kyekimu ekyabadde kakumire wa Nabanja era candidate waffe bamugalidde ebweru. Kino tekiswaza buswaza wabula kyewuunyisa kyenyamiza ebiseera bya Uganda eby'omu maaso okulaba nti bano abantu bonna nga bayambibwako nakyemalira Museveni mukama waabwe bafuba okulaba nti bamalamu abantu amaanyi bafuba okulaba nti balinnyirira amateeka mu ngeri yonna gye basobola naye twongera okugamba bannayuganda nti kino kyonna kisobola okuggwaawo era kiggwaawo nga tuggyeko nakyemalira yennyini omukulu Museveni kubanga yabawa amaanyi okukola bino byonna eby'obumenyi bw'amateeka. Akakiiko k'ebyokulonda of course ffe tugoberera amateeka era tutusizaayo okwemulugunya kwaffe era tugenda kuyita mu buli mutendera gwonna nga kwotadde n'ogenda mu kooti naye era njagala bannayuganda bamanye nti akakiiko k'ebyokulonda nako kali mu kkobaane lino. Mujjukira nti bakandidati baffe aba local government bangi baaganibwa okwesimbawo ne babagalira ebweru ne tuleeta okwemulugunya kwaffe. Kwemulugunya okumu bakusuula mu kasasiro ate okwemulugunya okulala tebanakuddamu naye ng'ebiseera bwe bigenda. So akakiiko k'ebyokulonda kali mu kkobaane lino mwalabye n'okulaba mu bitundu by'e Masaka nga akakiiko k'ebyokulonda kaleese candidate omulala gwe bayita Kivumbi ne bamutukakaatikako nga tetwabadde ne candidate owaffe. So akakiiko k'ebyokulonda nako kaagala tusalirawo baani abeesimbawo ku tiketi ya NUP so si ffe abakulembera NUP. Ekyo tukivumirira era ekyo tulina okukimalawo nga tuyita mu kukunga bannayuganda beegatte tugatte amaanyi tugobaganye nakyemalira n'ebikolobero byonna byajja nabyo. Anita Amongo tubadde bakumuwangula. Anita Amongo ensi yonna emanyi nti mubbi n'abantu b'e Bukedea bamanyi nti mubbi. Ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga akimanyi nti bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula. Talina buwagizi. Kyekimu ne Nabanja, kyekimu ne Tayibwa, kyekimu ne Magogo bawa Anita Amongo. Ensi yonna erabye obubbi bwabwe mu myaka gino etaano egiyise ng'ovudde kukuba ssente enkalu baatuuka n'okubba amabaati. So talina bwesige, talina akalulu konna. Ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga akimanyi bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula. Morning, sir. How are you today? Great.
Yeah, first of all, this further speaks of the impunity and lawlessness in the country by some people that feel so powerful under the protection of General Museveni. Initially, remember that our candidate, Alupo, and 3 others were knocked off the register, and their crime was daring to compete against Anita Mong in a democratic election. When they knocked off Alupo, we very quickly got another candidate, and that is Comrade Asio. But Asio was abducted on the day of nomination, and up to now we don't know where she is. She first got warning calls, her family was harassed, but she insisted that she's going to contest for the Bukedea Woman MP. Anyway, we were informed that on their way to Bukedea, our phones went off. And up to now, we've spoken to the husband, we've spoken to the family. All of them don't know where she is. But this comes after numerous threats from Anita Among. It's not only in Bukedea. You have seen even the candidate that was contesting against her husband, Magogo, was locked out of the nomination center, and he was not nominated. So according to Anita Among, nobody is supposed to contest against her, nobody is supposed to contest against her husband. And even her deputy, Taebwa, still the opponents were locked out. Different excuses were given. First, they were saying they are not on the register. Then later on, they're saying they're not on the, they don't have enough academic qualifications, etc., etc. This is unfortunate. This further speaks to the impunity in the country, the impunity that we must stop by removing the top dictator who empowers all these other small dictators to abuse the law with impunity. Is it the same case with Nabanja's area? Yes, the same case with Nabanja's area. The NUP candidate was blocked from nomination. NUP candidates were blocked from Bukedea against Anita Among. They were blocked against Taebwa. They were blocked against Anita Among's husband, Magogo, and they were blocked against Nabanja. So what next? Well, we are exploring various options. We're putting every option on the table. But most importantly, we continue to tell Ugandans that these are pockets of impunity, but they are symptoms of a bigger problem, of a rotten system which we must overhaul altogether. We want to remove the dictator. The answer lies in protest vote, not only voting, guarding it, not only guarding it, but ensuring that through this election we upseat this regime and restore our country to sanity. Is there a chance to petition the Electoral Commission? Of course, legally, we petition, but you have seen that the petitions that we brought up after the local government nominations, after our candidates were locked out of the nomination, many of them have been trashed while others are yet to be decided by the Electoral Commission. The Electoral Commission itself is compromised. You even saw in Masaka where the Electoral Commission was party to nominating a wrong candidate for NUP. So the Electoral Commission actually chose a candidate for us and left out a candidate that we presented. So the Electoral Commission is also complicit in this. Anita Among does not want anybody to run against her because she knows she stands no chance of winning. She knows the crimes she has committed. She knows how much she has stolen from cash money to iron sheets meant for Karamoja. So she knows that her husband, Nabanja, Taebwa, and all these other people that have been running parliament are thieves. And the population knows, and the people are ready to vote them out. That's why they fear any competitive election. Thank you.